promise to uphold the trust you had in us. Ladies and gentlemen, I feel extremely honored and privileged to request the Honorable Vice President of India to address the gathering. Please, sir. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் மனிதனமும் வழிபடுகின்ற சர்வ சக்தியையும் தன்னகத்தை கொண்டிருக்கின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி ஒரு விழா அது இனிய விழாவாக மட்டுமல்லாமல் கலாம் அவர்கள் தொடங்கி வைத்த அந்த அற்புதமான செயலாற்றல் தொடர்கதையாய் தொடர்கின்ற விழாவாகவும் அமைந்திருப்பது உண்மையிலேயே மிகுந்த பெருமைக்குரியது மட்டுமல்ல, மகிழ்ச்சிக்குரியது மட்டுமல்ல, இது போற்றப்படக்கூடியதும் ஆகும். On the occasion of the Ruby and Silver Jubilee celebrations of our Shastra University, the distinguished dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Governor of Tamil Nadu and Kerala, Thiru Rajendra Vishwanath Arlekarji அவர்களே, என்னுடைய கொலீகும் ராஜ்யசபாவிலே நாங்கள் இருவரும் இணைந்து பணியாற்றுகின்றோம். அருமை சகோதரர் ராஜ்யசபா உறுப்பினர் திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்களே, சான்சலர் ஆஃப் அவர் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் ஆர் சேதுராமன் அவர்களே, வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் எஸ் வைத்திய சுப்பிரமணியம் அவர்களே, டீன் ஆஃப் அவர் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்களே, ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் அவர் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் ஆர் சந்திரமௌலி அவர்களே, திரளாக இங்கே கூடியிருக்கின்ற கற்றறிந்த ஆண்டோர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கத்தை உரித்தாக்குகிறேன். It gives me extreme happiness to be the part of this Ruby and Silver Jubilee valedictory function of Shastra deemed university. This milestone reflects the university's significant growth in the past, which is creating an impact at present and growing towards achieving the excellence in the future. That is more important. We have to excel in every sphere of life. That is what is Viksit Bharat. ஆன்மீக உணர்வுடனும் பாரம்பரிய பெருமிதத்துடனும் பல்வேறு வகையில் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் தமிழ் மாதமான ஆடி மாதத்தில் தஞ்சாவூருக்கு வருகை தருவதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த புனிதமான ஆடி மாதத்தில் அனைவராலும் சிறப்பாக வழிபடப்படும் காவேரி அன்னைக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை செலுத்துகிறேன். இந்த ஆடி 18 திருச்சியில் குழாய் நீரால் கொண்டாடப்பட்டதை நாம் அறிவோம். ஆனால் இன்றைக்கு ஒன்றை சொல்கிறேன். இறைவன் நல்லவர்களை சோதிப்பானே தவிர ஒருபோதும் ஏமாற்ற மாட்டான். விரைவிலேயே நம்முடைய மேட்டூர் அணை நிரம்பும் நிரம்பும் நிரம்பும், அதனுடைய 120 அடியை தொடும்.
தஞ்சை விளைவிக்காவிட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு உணவு ஏது என்கின்ற நிலையில் இறைவன் நம்மை கைவிட மாட்டான். காவிரி என்பது வெறும் நதி அல்ல, தமிழகத்தின் நீண்ட நெடிய தொன்மையான கலாச்சாரம். வேளாண்மை மற்றும் மக்களின் வாழ்வியலோடு பின்னி பிணைந்த உயிர் நாடியாகும். காவிரியின் வளத்தால் செழித்த டெல்டா பகுதிகளின் மையமாக வரலாற்று பெருமை வாய்ந்த நம்முடைய தஞ்சை விளங்குகிறது. அதனால்தான் தஞ்சை தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம் என்றும் பெருமையுடன் அழைக்கப்படுகிறது. இலக்கியம், இசை, நடனம், ஓவியம், சிற்பம், கைவினைப் பொருள்கள், ஜவுளி, கட்டிடக்கலை, நீர் மேலாண்மை, சமையல் கலை, எதை சொன்னாலும் அதிலே தனி முத்திரை பதிக்கின்ற மண் எது என்று சொன்னால் நம்முடைய தஞ்சை மண் என்பதை பெருமையோடு பறைசாற்ற முடியும். தஞ்சையின் வீணை தஞ்சாவூர் பொம்மை. தஞ்சாவூர் பொம்மை என்று சொன்னால் ஏதோ தலையாட்டி பொம்மை என்று நீங்கள் நினைக்க கூடாது. எப்படி சாய்த்தாலும் நான் கவிழ மாட்டேன், நிமிர்ந்து நிற்பேன் என்பதுதான் அதனுடைய அடையாளம். 1000 ஆண்டுகளுக்கு மேலான வரலாற்றை பேசும் உலக புகழ்பெற்ற பெரிய கோயில் பிரகதீஸ்வர் திருக்கோயிலை எழுப்பிய மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மண்ணில் நான் இன்றைக்கு நிற்பது உண்மையிலேயே பெரும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. ராஜராஜ சோழன் மட்டுமல்ல, அவனுடைய மகன் ராஜேந்திர சோழன் தான் அவனுடைய காலத்தில் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கடற்படையை வைத்திருந்தான். அவன் கட்டிய கோயில்கள் தான் இன்றைக்கும் இந்தோ சீனா வரை பரவி கிடக்கிறது. கடாரத்திலே இருந்து இந்தோ சீனா வரை அவன் கட்டி ஆண்டிருக்கிறான், இலங்கை உட்பட. இத்தகைய வரலாற்று பாரம்பரியமிக்க அறிவுசார் வளம் நிறைந்த இந்த தஞ்சை மண்ணில் நவீன கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் புதுமை சிந்தனையை வளர்க்கும் சிறப்பு மிகுந்த நிறுவனமாக சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகம் திகழ்கிறது. நம்முடைய மேதக ஆளுநர் அவர்கள் பேசுகிறது போது சொன்னார்கள், நம்முடைய குடும்ப பாரம்பரியமும் நம்முடைய உயர்ந்த கலாச்சாரமும் நம்முடைய தொன்மையான நல்ல நடைமுறைகளும் மண்ணிலே மறைந்து போகக்கூடாது என்று சொன்னார்கள். அதை அப்படி சொல்கிற பொழுது பார்ப்பதற்கு சிலருக்கு பழமைவாதிகளைப் போல தெரியும். அது பழமைவாதம் அல்ல, அது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க கலாச்சாரத்தை பேணி காக்க வேண்டும் என்கின்ற பெரும் மன ஏக்கம்தான் அது. இன்றைக்கு முன்னேறி வருகின்ற விஞ்ஞானங்கள் எதிரானவர்களா நாம் என்றால் இல்லை, ஒருபோதும் இல்லை. எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற நம்முடைய மனது ஒன்றை மட்டும் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது, என் முன்னோர்கள் தந்த அந்த மகத்தான உயர்ந்த பண்பாடும் கலாச்சாரமும் இந்த மண்ணை விட்டு ஒருபோதும் மறைந்துவிடக் கூடாது என்கின்ற உணர்வை நமக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம். நேற்று காலையிலும் நேற்றைக்கு முன்தினம் மாலையிலும் நான் பாரத பிரதமர் அவர்களை சந்தித்தேன். பாரத பிரதமர் அவர்கள் அட் ஹோம் நிகழ்ச்சி ராஷ்டிரபதி நிலைய முடிந்த பின்பு இருவரும் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தோம். நாளை என்ன உங்களுடைய புரோகிராம் என்று கேட்டார்கள். நான் சொன்னேன், நான் தமிழ்நாட்டுக்கு போகிறேன் என்று சொன்னேன். பிறகு நேற்று மீண்டும் வாழும் மகாத்மா என்று நம்மால் போற்றப்பட்ட மறைந்த இந்திய தேசத்தை முன்னேற்ற பாதையில் விஞ்ஞான பூர்வமாக எடுத்துச் செல்வதற்கான பிள்ளையார் சிலையை போட்ட நம்மளுடைய அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்களுடைய நினைவு தினம் நேற்று. அப்படி அந்த நினைவு தினத்திலே நான் கலந்து கொள்கின்ற பொழுது
அதை முடித்துவிட்டு அந்த நினைவு தினத்தை முடித்துவிட்டு வருகிற வழியிலே என்னிடத்தில் கேட்டார்கள், இங்கே இருந்து நேராக நீங்கள் விமான நிலையத்துக்கு செல்கின்றீர்களா? ஏனென்றால் நான் நேற்றைக்கு முன்தினமே அவர் இடத்துல சொல்லியிருந்தேன், வாஜ்பாயுடைய நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டுத்தான் நான் தமிழகத்திற்கு செல்கிறேன் என்று சொன்னேன். தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் செல்கின்றீர்கள் என்று கேட்டார்கள். நான் உடனே சொன்னேன், சென்னைக்கு செல்கிறேன். சென்னையிலிருந்து திருச்சிக்கு சென்றுவிட்டு காசியிலே தமிழ் சங்கம் நடத்திய அந்த கல்லூரி விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்காக நான் செல்கிறேன் என்று சொன்னபோது அவர் உண்மையிலேயே மன மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். இதை நான் இங்கு ஏன் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறேன் என்று சொன்னால், காசியிலே நடைபெற்ற தமிழ் சங்கம் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பங்கு மிக மிக அதிகம். எந்த இடத்தில் ஒரு நல்லது நடந்தாலும் அதை பாராட்டுவதும் சீராட்டுவதும் பேணி காப்பதும் இந்த சமுதாயம் நல்ல சமுதாயமாக பிறருடைய உணர்வுகளை மதித்து போற்றுகின்ற சமுதாயமாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வு உள்ள அத்தனை பேரும் எங்கே நல்லது நடந்தாலும் அதை பாராட்டுபவர்களாக நாம் மாற வேண்டும். இதுல ஜாதி பேதங்கள் இல்லை, மத பேதங்கள் இல்லை, மொழி பேதங்கள் இல்லை, ஏன் எந்த பேதமும் இல்லை. எப்பொழுதெல்லாம் நல்லவை போற்றப்படுகின்றதோ தானாக அந்த நல்ல சமுதாயம் அமைந்துவிடும். யாரும் கட்டி எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதில் சாஸ்தாவினுடைய பங்கு ஒரு உன்னதமாக இருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கின்றது. இந்த சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகம் 100 ஆண்டுகளை மட்டுமல்ல 1000 ஆண்டுகளை தாண்டியும் இந்த மண்ணிற்கும் இந்த மக்களுக்கும் தொடர்ந்து கல்வி சேவை ஆற்ற வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய பிரார்த்தனை. Sastra is among the leading institutions of higher education in Tamil Nadu, contributing to the national development. I am very happy to participate in this function. I am happy to know that many schemes were launched during these inaugural celebrations are the great continuity of the great legacy given by our Abdul Kalam ji for this university. The 6 new schemes launched on this historic occasion are launchpad for Sastra's future progress. Sastra is progressing, Tamil Nadu is progressing. Tamil Nadu is progressing, India is progressing. I also wish all success to the new schemes to achieve the desired outcomes. The dimensions of these schemes touch infrastructure development, capacity building for faculty and students, research and innovation, and entrepreneurship, social engagement, and industrial collaborations. That is what we have seen with Tata's. They exchanged the memorandum of understanding. I wish the Tata and I thank the Tata Institute for making this good effort. Everybody should encourage all the good initiatives of others. That is where the Vikshit Bharat by 2047, as desired by our great Prime Minister Narendra Modi, is not going to be a dream, but it is going to be the reality. I appreciate that our new education policy 2020 is guiding pillar for all the progress in education across all levels, from kindergarten to the PhD. In higher education research, flagship schemes like ANRF, PMRF, PM Vidyalakshmi, multiple entry, multiple exit, flexibility, and others have strengthened the higher education framework of India. 2 days before, I have seen one news. In the NEET examination, a person of 51 years old get through. Why I am telling all these things? There is no age limit for studying. There is no age limit for getting yourself educated. You have to educate yourself till the last breath of you. That is where
the world is going today. And we also must move towards it. In the recently concluded sessions of the Parliament, the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill was passed and enacted. This bill aims to strengthen the public examination system in India. Similar to this bill was enacted by the Jharkhand state government when I was the governor of Jharkhand. So many people advised me, requested me that you should not sign this bill. They said the state government intention is not good, so this bill will get misused. But when the bill comes to my table, without any hesitation, without wasting a minute, I signed that bill so that it becomes an act of the state government. You need stringent laws to punish the criminals, to punish the guilty, unless the bad elements of the society is getting punished, there is no way that you can protect the good people of our society. So that has been enacted again by the central government based on those lines. So you should go by one single philosophy. That is my request for all the youngsters who are assembled here. Don't look at the person who is saying something. Look at the words, what he is saying. Whether the truth is there in it or not. If the truth is there, you own it. To weigh the person, you judge the person, always keep watching him. There are good people who will speak very good at the dais. You always follow them, whether they are following their own good deeds or their own good words. Good words are not only to speak, but to follow in our life. That is where the vibrant society can get formed. A society which will take care by itself. A society where everyone lives in peace and harmony. I am also certain that we will increase the gross enrollment ratio from the current 30% to the targeted 50% by 2035. I am sure the higher education should move towards more research-oriented. There were days that we are looking for the research and the results and the innovations of the Westerners, whether it may be Western Europe or it may be America. But after COVID, the whole world now started looking at India. That is the great change Narendra Modi ji has brought in. Some people may ask me, they may be asking you also. Is Narendra Modi ji is a scientist? No, not at all. That you know, I know, more than that, Narendra Modi ji himself, he knows that he is not a scientist. Then what is the miracle? He finds the scientists and encourage them to find the vaccination for the COVID. That is the reason why India is now being taken with pride by every nation. 3 days before or 4 days before,
Parliamentary delegation of Kenya has come under the leadership of the Speaker of that Parliament. He thanked the India through me when I met them. Sir, we have asked vaccination. When the vaccination has been found by the Western scientists and America, with a smile they said, sorry. We want the vaccination for our own people. We are sorry, we are not in a position to supply you. The same COVID vaccination has been found by our research laboratories in India. What is the difference? The Westerners were running to patent their vaccination so that nobody can use it, and they can sell it, and they want to encash it. 1 unit of vaccination was charged as $7,500, not Indian rupees. But what our Narendra Modi ji has done, he not only give the COVID vaccination for 140 crore people free of cost. We have exported to 100 different countries which are poor, which cannot pay you for the vaccination, free of cost also exported. That is why the humanity is saved from a disaster. That's why I'm always telling all our research should make a big impact like the COVID vaccination in the globe. That is where Viksit Bharat is going to be the reality. It is all that all the research scholars, students, I appeal to you, you concentrate on your research. Make the impact on the society. That is where the real success of research work is there. It may take time. Never give it up. Continue your hard work. You just simply think about one great man who born in our Kumbakonam, Sri Ramanujam. There is no single better mathematician than our Ramanujam. What is his life? He couldn't eat properly. So he was forced to go to I think, some rice mill as an accountant. What the owner of the rice mill said, no, I cannot give you this job. You are too extraordinarily brilliant. That brilliant mathematician I don't want for my writing my accounts. He has concentrated so much on the mathematics, so he doesn't know what is happening around. He failed in all other subjects. But here only we have to understand the cleverness of the British. He solved all the most complicated mathematics problems by the easiest way and send it to one professor in Oxford. In London, he invited him. Before accepting the invitation, what Ramanujam has said, if you want to give me the degree, you say,
that you are going to give me the degree. If you ask me to write any other examination other than this maths, I will fail. So I don't want to come. British are always more intelligent. They always use the intelligent people. That was the reason why with the 10,000 white men, they have ruled with 30 crore Indians. Our Ramanujamji went there. Before that, he is writing, send some money. I am starving. But that professor has sent the money for him. He went there, then he got his degree there. But we couldn't preserve such a wonderful human being. That is our bad times, because that time we have been ruled by foreigners. They want to utilize all the wealth of India. They don't want to create wealth for India. That's why I am telling all these things. This is how a leadership should behave. We should identify the talents. We should groom the talents. We should encourage them to redefine their talents and retune their talents. That is where the success of Viksit Bharat is lying. And the university has established a museum on Ramanujam. So great people will never die. Even the starving die. Their talent will live for another many centuries, and their fame and name will get established. That is what we understand from the life of Ramanujam, that our university has established a museum on Ramanujam, that I bow my head to thank the university for that. The annual Sastra Ramanujam International Award, the Sastra Jogo collaboration, the Bharatanatyam programs with the renowned Dr. Padma Subramaniam ji, propagation of arts and culture through various initiatives, Shastra's significant contributions to take forward the legacy of Tanjavur, that is the art of Tamil culture. I am happy to see that 6 Shastra alumni who received the Shastra Cup loyalty card. One is the Prince of Tanjavur from the Maratha dynasty, and the other heads Jogo AI Research. Both have strong connections with the roots of Tanjavur. What is the difference between when I was the governor of Maharashtra? I said, there were so many times that Tamil kings have been defeated by violent armies. All the time, our culture, our temples get destroyed. When the Marathas have come, everybody should understand the real history in its real sense. Not to hate others, that's not. But we should know how we have been deprived, how we have been exploited, how we have been insulted, how we have lost our self-respect. That's why we want India to become the
#1 country in the world. Not to just to dictate terms to others, but no single country in the world should have the courage to instruct their own negative terms on India. That's why we want to become the world #1. My young students, I would like to tell you that time is precious, especially when you are young and full of energy to achieve the impossible as possible. I urge you all to focus on innovating and upgrading your skills and restrict your social media usage too. You should see, you should understand what is happening in the world, but never stop only by seeing. You should also allocate some time for reading. You should stop only seeing, but you should also allocate some time for reading and writing. Make notes, keep it in your mind, what is happening. And wherever I am going, nowadays, this narcotic is becoming a big nuisance. Previously, we don't know what it is, but unfortunately, now it is available widely. Recently, we lost one young boy who fought against the narcotic drugs. That should not get repeated. Wherever I go, I always asking every police officer, they should take merciless action against the narcotic mafias. They are nothing but mafias. They want to ruin and loot the society for their personal interest. They don't care about the families. They don't care about the youngsters. They don't care about the country or the nation. I would like to remind you about the great saintly poet, our Thiruvalluvar said in Kural, Thirukural, கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றவையவை. Knowledge is the greatest of all richness, or every other form of wealth is purely temporary. Your knowledge is going to be your wealth. Your knowledge is going to be your prosperity. Keep this in mind and continue your education till the last breath of you. That is my humble request. I wish Shastra the best in all its endeavors to become a temple of learning and excellence towards achieving the ideals of Viksit Bharat by 2047. Jai Hind, long live Mother Bharat. தாய் மொழி, தாய் நாடு ஒருபோதும் மறக்கலாகாது. வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. Your words of inspiration will definitely motivate us to push the boundary of knowledge even further. I now request our registrar, Professor R. Chandramouli, to read out the No to Drugs pledge. And I request all of you to kindly rise and take the pledge. Kindly keep your right hand stretched out. I pledge to say no to drugs and never use drugs in my life. I will encourage my friends and family to stay away from drugs. I will spread awareness about the harmful effects of drugs and help to create a drug-free society. Jai Hind. May I now request all of you to rise for our national song, followed by the national anthem.